Electricity is a source of energy. It is one form of energy. Like other energy, it is a form of energy. Okay, correct. Next. Now, next term, what we used to do is that is charge, but we are not going to discuss about charge here. We will be discussing about current. So, this first define what is current. What is current? Hello, Monika, মই কথা শুনি আছে নে? শুনি আছো স্যার। What is current? Current is flow of charge. When charge flow through a conductor, mathematical definition is different thing, and in general definition is whenever charge flow through a conductor, we say that there is a current. This current is nothing but flow of charges. Just like water current is flow of water, air current is flow of air, electric current is flow of charges. Okay, is it clear? Yes, sir. Now, the direction of the current as a convention is taken opposite to the flow of electron, and because when electricity was discovered, at that time electron was not discovered, so they take a flow of positive charge as a direction of the positive direction for the current. Now, as you know, electron has negative charge, so we will take opposite of flow of electron as a positive direction for the current. Is it clear? Monika? Yes. Oh, sir. Anybody having any doubt, immediately they should ask. কারবার কিবা ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি কোৱা এটা আছে মোৰ এই যে এইটো যে কাৰেণ্টৰ ইউনিটটো এম্পিয়াৰ হয় নাই? তাৰপিছত আৰু কলামটো কি বস্তু? কলামটো এবাৰ বুজাই দিয়কচোন মোক। কলামটো চাৰ্জ হয়, চাৰ্জ। কাৰেণ্ট হৈছে চাৰ্জ and flow of charge, মানে charge divided by time is current. বুঝিছা নাই? 1 coulomb per 1 second is called 1 ampere. বুঝিছা নাই? Current হৈছে called 1 ampere, 1 unit of current. বুঝিছা কথাটো? যেনেকুৱা flow of water is water current. Water current তুমি এটা এনেকুৱাটো ক'ব নোৱাৰা নহয় যে ওয়াটার ইয়েটো কি ইউনিট কি হবে? ওয়াটার মাস লোৱা বা ভলিউম বলে লিটার বুলি ক'ব পাৰা, হয় নহয়? সো কিউজিক মানে আমাক পার সেকেন্ড, সাম লিটার পার সেকেন্ড, বুঝলা নাই? তেতিয়া সেইটো তোমাৰ ওয়াটার কারেন্ট। ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে এম্পিয়ার টু বা কারেন্ট কি হ'ব? চার্জ পার ইউনিট টাইম। সো mathematically I is equal to Q by T. Q by T, or for numerical problem you should remember that Q is equal to I into T, and generally I is written in capital form, and time is written in small case. Okay, now you tell me what is the instrument that is used for measuring current. Quick, anybody? As you know, unit of current is ampere, isn't it? Yes or no? Yes, sir. So yes. Instrument used for measuring current will be ammeter. Okay. Ammeter. Similarly, potential is measuring volt.
আকৌ লেখালেখি Computer. কৰিব দৰকাৰ নাই, লেখালেখি কৰি বহুত কৰিলা। It is called computer. Okay. So instrument used for measuring current is called ammeter. Ammeter. Okay. Ammeter তোমাক question আহিব পাৰে, instrument used for measuring current. Now second question may come, how ammeter is connected in a circuit? Ammeter কোৱা অনিকণিকা, ammeter to connection কি হয়? আমাৰ connection বিলাক either series. Always ammeter should, that means whatever current is flowing through some equipment should flow through this ammeter so that it shows this actual current. So that's why ammeter is always connected in series. Is it clear? Yes, sir. Yes. Acha. Now, naturally, if current is flow of charge, then there must be some agency which has to drive these charges. To move something, we need some force, na? As per your class 9 knowledge, you know, when something moves, we need some force. And when some force is applied and under some force, something moves for some distance, then some work is done. Then who is going to do that work? If current is flowing in a conductor, then naturally some agency has done some work. Who is that agency? It is either battery or cell, or in case of AC, AC supply, when a main supply that is coming from board or generator, that is different thing. In general, you can see that battery or cell. Now, how battery can supply this energy? Energy, that is capability to do work, isn't it? So that energy is the chemical energy stored in the battery, and when you connect something, then the chemical reaction that undergo inside the cell produce energy, and that energy drive electron in the circuit. Is it clear? Hello? Yes, sir. Rituraj? Raktim? Yes. So, question may be asked, why charge moves in a circuit? So you have said there is a driving force produced by battery or cell due to chemical reaction inside that. Okay. Now, when something moves, it encounters some other particles also. When this electrons is moving through the conductor, it must have met some other particles. Now that will always repel or obstruct that, isn't it? Now this obstruction will depend upon the nature of material and this size, shape, everything, and that is called resistance. That means the property of this conductor which oppose the flow of charges through it is called resistance. বুঝি পাইছা না? পাইছো স্যার। অঞ্জনা বুঝি পাইছা না? Manikarnika, any question? Then what is the SI unit of resistance? Ohm. SI unit of resistance is ohm. 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 Acha. How ohm? For definition of ohm, we have to wait for some time because definition of ohms will be given on based on Ohm's law. Okay. Now, next is Ohm's law. What is Ohm's law? কিয় তোমালোকে একদম নিমাত হৈ গৈছে যে কোৱা আকৌ
Potential difference across the end of a resistor is directly proportional to the current flowing through it. That means if say a resistance is there, then voltage across the this is a symbol of resistance. Then if a current I is flowing through it and we measure a voltage V here, then this is A and this is B. So V is directly proportional to I. Okay, and this implies V is equal to I R, where R is proportionality constant and known as resistance. Okay. So Ohm's law to bhalke koa. Ohm's law is very important. Sobe ekbar koa mo. Sobe koa. Koa prothomate Rishikesh koa. Rishikesh Nath. The potential difference across the ends of a given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. Mathematically, V is proportional to I. That means V is equal to IR. IR. Okay. Where R is the proportionality constant known as resistance. Okay. Yes. Rituraj. Hey, Ohm's law, the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across the end provided this temperature remains sustained. তোমার ডেফিনেশন টু পিছপিনে তো ঠিকই হয়েছে কিন্তু ইয়েটো তুমি উল্টা কই দিছা এটা আই বাই ভি হয়ে যাব আই বাই ভি ইকুয়াল টু আর নহব নয় ভি বাই আর নয় এখানে আমি ভোল্টেজ ইজ প্রপোর্শনাল টু গুলি কম নট কারেন্ট ইজ দো ইট ইজ কারেক্ট ইফ কারেন্ট ইজ ইনক্রিজ ভোল্টেজ উইল ইনক্রিজ হ্যাঁ বাট ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল হ্যাপেন আই ইকুয়াল টু ভি আর হয়ে যাব আই ইকুয়াল টু ভি আর হলে আমার নহব কারেন্টটো বা আই ইকুয়াল টু কে আর হব না জানো বুঝছো না বুজিছো প্ৰথমতে মানে হেৰি পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্সটো আহিব তুমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব potential difference across a conductor is directly proportional to current flowing through it provided temperatures remain constant. Okay, sustain. Yes. Bandana. The potential difference flowing through a metallic wire is directly wait. Flow होता है, flow किसको होता है? करंट को होता है, चार्ज को होता है. पोटेंशियल क्या है? ये एनर्जी है. Who is going to do the work? इसी में गलती कर दिया. पोटेंशियल फ्लो नहीं होता है. क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है. क्लियर हुआ? तो क्या बोलेगा? Potential across a conductor, not flow through the conductor. Okay? क्या बोला? Potential across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Current flow करता है, voltage नहीं flow करता है. नहीं समझे? देखिए बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज बोलता है कितना वोल्ट है? 1.5 वोल्ट. तो 12 वोल्ट बैटरी. तो बैटरी तो ऐसे ही रुका हुआ है, वो कहाँ जाता है? कुछ कहीं तो जाता नहीं है. बैटरी का क्या है? काम कैपेसिटी टू डू व्हाट? इट हैज गॉट सम पोटेंशियलिटी. ओके, पोटेंशियल समझता ना, छुपा होता है. पोटेंशियल एनर्जी छुपा हुआ दिखाई नहीं देता है. सो बैटरी का अंदर में छुपा हुआ है कैपेबिलिटी टू डू वर्क. वो क्या करेगा? वो ड्राइव करेगा इलेक्ट्रॉन को. सो कौन सा चीज फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा. एंड वी से करंट फ्लो, नॉट पोटेंशियल. ओके, सो
Now you tell me in correct word. The potential difference across the conductor is हाँ, हाँ, हाँ. directly proportional. नहीं सुनना The अच्छा से बोलो. Potential difference बोलो. across the conductor Hmm. is directly proportional to the electric current flowing through it Provided. and provided temperature remains the same. Provided temperature remains the same. Good. Abhi, it is clear now. Yes. Parismita. Parismita. Hello. Qua. Hello, sir. Qua. The potential difference Hmm. across to a conductor is directly proportional to the electric. Is directly proportional to the electric. Electric current. তুমি electric নকলো হ'ব আমি যেটা এইবিলাক ভোল্টেজ ৰেজিস্ট্যান্স এইবিলাক কৈছো এইবিলাক ইলেক্ট্ৰিকে হ'ব ইউ ক্যান মানে সৰু কৰি দিব পাৰা potential drop potential difference between 2 points of a conductor is directly proportional to the current flowing through it বুঝছা ইয়াত তুমি ইলেক্ট্ৰিক নকলেও একো দিগদাৰি নাই কাৰণ ইয়াত পটেনশিয়াল ভোল্টেজ ভোল্টেজৰ কথা কৈ আছো আমি ওহমছ ল কারেন্ট হ্যাঁ হৈ যাব বাই তুমি ইলেক্ট্ৰিক কারেন্টও ক'ব পাৰা ওয়াটার কারেন্ট যেনেকৈ এয়ার কারেন্ট নহয় এইটো ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট তুমি ক'ব পাৰা কিন্তু নকলেও সবে বুজি পায় হ্যাঁ তো এটা কি হ'ব কোৱা potential difference between 2 points of a conductor The potential difference between 2 points of a conductor is directly proportional to the current flowing through it and provided temperature and provided and নালাগে and to নালাগে and to তুমি এনে add কৰি দিলা directly proportional to the current flowing through it provided তাৰ কমা দি কেনে provided not and নালাগে আৰু ঠিক আছে আৰু ৰক্তিমৰ এতিয়া ইয়েটো ঠিক হল নে নাই তোমাৰ ৰক্তিম হল কোৱা The potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. Good, very good. So, so what will be the R? R is equal to V by I. V by I. So how will you define 1 unit of R? 1 unit of R is 1 ohm. Okay. So it is 1 হ'ব লাগে VO 1 হ'ব লাগিব and IO 1 হ'ব লাগিব জানো so 1 ohm is the resistance so that voltage across the resistance is 1 volt when 1 ohms amp current flow through it তার মানে এটা রেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি যদি 1 amps current যায় and voltage 1 volt develop করে then we say that resistance of that conductor is 1 ohm বুঝি পাইছা না ঠিক আছে হ্যালো আমাক R is equal to V R 1 হ'ব লাগিলে VO 1 হ'ব লাগিব IO 1 voltage 1 volt তার মানে 1 V1 মানে 1 volt আর কারেন্ট I তার মানে if voltage across a resistance is 1 volt when 1 amps current pass through it then we say the resistance is 1 ohm okay now next important thing is resistance and resistivity okay resistance and resistivity to হইছে কি ধৰিবা প্লেন ৰাস্তাত গৈ আছা কিন্তু প্লেন ৰাস্তাত তুমি গৈ আছা যদিও তেতিয়া হলে তোমাৰ এক ধৰণৰ প্ৰিপাৰেচন থাকিব আৰু হিলি এৰিয়া তুমি গৈ আছা যদিও তেতিয়া আকৌ বেলেগ হ'ব কিন্তু দুইটা জায়গাতে তোমাৰ কি হ'ব যদি লেংথটো বেছি হয় তোমাৰ কষ্ট বেছি হ'ব
যদি পাতটো বিৰাট ঠেক হয় তেতিয়াও তোমাৰ কষ্ট বেছি হ'ব হ'ব নে নাই হেল্ল' হ'ব ছাৰ so we will define resistance your resistance is directly proportional to length of the conductor okay কি বলছো resistance to কি হয় resistance is কি পাইছে না resistance is directly proportional to L and resistance is directly proportional to inversely proportional to A মানে right? So we get R is proportional to L by A and R is equal to rho L by Rho. rho. It is called rho. It is called resistivity. বুঝিলা তো কোনে কোনে কবা এইটো কৈ দিয়াচোন এটা কি হল ৰুলটো কি হল resistance is directly one rule is one law is that resistance is directly proportional to length of the conductor length if you double the length of the conductor resistance will be double if we make it half then resistance will be half similarly the cross sectional area A here A is nothing but cross sectional area so A if A is increased then resistance is decreased if cross sectional area is half then resistance will be double whereas if cross sectional is the area is double then resistance will be half is it clear acha let me end the and again start end the meeting to ase hello moi meeting to end korisu ako start korim dei হ'ব ছাৰ হ'ব dei